سه بار دیگه بگو. According to European pharmacopoeia, SAL is the sterility assurance level. The sterility assurance level of a sterilizing process is the degree of assurance with which the process in question renders the population of items sterile. The SAL in a given process is expressed as the probability of non-sterile item in that population. An sterility assurance level of 10 to the power minus 6, for example, denotes a probability of not more than one viable microorganism in 1 multiplied by 10 to the power 6 sterilized item of the final product. یعنی توی هر 1 میلیون پروداکت شاید یه دونش کانتامینه باشه، ویابل میکروارگانیسم داشته باشه. پس SAL 10 to the power minus 6 means probability of not more than one viable microorganism in 10 to the power 6 sterile items of the final product. The inactivation of microorganisms follows an exponential statistical law که گفتیم این برای چیه؟ اینجا بود گفتیم effectiveness رو میخواد به ما بگه. effectiveness of sterility. از sterility assurance level degree of assurance رو میگه که ما چقدر مطمئن باشیم که استریل شده یا نشده. Background of sterilization: the inactivation of microorganisms by physical or chemical means follows an exponential law. True, there is always a finite statistical probability that a microorganism may survive the sterilizing process. inactivation of microorganisms شاید انجام شه، نمیره، فقط inactive بشه. اوکی؟ حالا ما probability احتمالش چجوری می‌رسونیم به دست بیاریم؟ با هیگوشی بوس. هیگوشی بوس چی گفت؟ گفتش که این فرمولش TD is a sterilization time. Delta H is a necessary heat to sterilization in present one determined species. RT هم که چی کام که species constant. Number of microorganisms میشه N. Resistance داریم. بعد environment موثر. Lower concentration of salt pH 7 and lower temperature. خب این فرمول که همیشه بیان میشد برای اینکه تعداد یه چیزی رو بگیریم. گفته اکسپوننشیالی سیگمویدی لینئار دارید زمان بگذره استریلیزیشن. نمیدونم گراف مجاری من نمیفهمم. aseptic compounding and dispensing. The objective as aseptic processing is to maintain the sterility of product that assemble from components. Objective aseptic processing is to maintain the sterility of product. maintain بکنیم بگو sterility of product that assemble from components. Aseptic processing, the whole of those work method and process including the person's behavior and health status which can keep away microorganisms. Aseptic processing, the whole of those work method and process including the person's behavior and health status which can keep away the microorganisms. aseptic process یعنی یه کاری بکنیم یه جوری انجام بدیم person behavior یه جوری باشه health status که keep away microorganisms out. This is achieved by using condition and facility designed to prevent microbial contamination. با تسهیلات و شرایطی که در نظر گرفته میشه شرایط aseptic compounding داشته باشه. Aseptic preparation, careful attention need to environment, personal criteria, surface, container, closure, sterilization, and maximal holding period of the product before filling into the final container. Aseptic preparation process validation includes appropriate checks on all of the above, and checks on the process are regularly carried out by means of process simulation test, and in addition a suitable sample of each batch of any product that is sterilized by filtration and or aseptically processed is tested for sterility before that batch is released. Aseptic preparation, appropriate concentration and time with new solution. Heat gear, سربند, head disinfection, face mask, sterile gloves and shoes. Manipulator, UV radiation, that's a germicide. چراغش خاموش یا روشن باشه UV بزنیم یا نزنیم بکشیم میکروبا رو. Laminar flow, aseptic preparation, aqua distillator pro injection, distillation in time, and a complete examination. For example, glucosome and sorbitome چی؟ Sterilize.
infusion bottle sterilize, rubber stopper sterilize، همه چی با اتوکلاو، cleaning, rinsing with distilled water and sterilizing. با distilled water هم باید شست. fast filtration of great volume، area of filtration، surface high pressure suction، pre-filtration by glass fiber paper، then depyrogenation by activated carbon. می‌بینی ذکر می‌کردم. bacteria retentive filtration by cellulose polymer. الان این دستگاه داره فشار زنه، ساکشن میکنه میکروبا رو، می‌بینی بعد اینجوری میزنه دیگه. Sterilization controlling pressure, temperature, indicator and chemicals، microbiological control. الان این گفت دماها رو میزنه که کجا دما چقدره، می‌بینی؟ حالت نیویگیشن داره. Process controlling by sterilization، الان قشنگ دماها رو میزنه، اینجاها دما اینقدره، اونجا چقدره، اینجا چه جوری استریل شده، اونجا کمتر شده. سرتوکلاو and autoclave، این autoclave، این سرتوکلاوه که بزرگتره. Depyrogenation its chemical resistance is very high، 200 to 250 degrees Celsius، 200 درجه بود، 220 درجه. Sensitive to oxidation، it can be adsorbed by adsorbent، for example adsorbed by active carbon or by asbest filter. پایروژن ها مواد تبزا که تیکه های مرده باکتریا هستن. آزبست مگه سرطانزا نیست؟ اگه اینهیل بشه. Asbest filter and active carbon. Depyrogenation. Pyrogen material that can cause, what is the pyrogen? The material that can cause fever and چند صفحه دیگه مونده؟ الان depyrogenation 56 تمومه دیگه.